Yes. Very good evening to all of you. So today I'm going to start with a topic which is the most important topic from plant physiology, and that is respiration in plants. Respiration in plants. So what we have done already, we have completed about the topic called photosynthesis. Photosynthesis আমরা শেষ করে ফেলেছি. We need to start with the topic called respiration. Fine. So let us start with this very important topic. Huge amount of huge informations we'll be getting. So get ready with the chapter. Okay? Yes. The first topic is when we talk about respiration. যখন respiration নিয়ে আলোচনা করব, what we need to talk about. In respiration in plants, see what is that thing that we are going to talk about. Respiration কাকে বলা হয়? What is the meaning of the term respiration? Respiration is a catabolic process. Respiration is a catabolic process. It is just the reverse process of photosynthesis. Photosynthesis এ যা পড়েছি তার just opposite হচ্ছে respiration. So it's a catabolic process. It's a catabolic process. That means a destructive process. Why? Because over here the glucose which is produced by the green plants is been broken down. So this glucose is been broken down and it results into what? Liberation of carbon dioxide plus water. Along with that 686 kilocalorie of energy goes out. It goes out. This 686 kilocalorie of energy which comes out it corresponds to 38 ATP. It corresponds to 38 ATP. That means one molecule of glucose on complete oxidation. Again I repeat. One molecule of glucose on complete oxidation. Ki term use korlam ami? What is the term I have used? On complete oxidation. On complete oxidation, it gives rise to 38 ATP molecule. Now, when we talk about oxidation, that means there is a compound which is having carbon-carbon bond, which is having carbon-carbon-carbon bond. So in glucose, how many such carbon bonds are there? 6 carbon. So with every carbon, there is some bond which is present. So we need to break the bond. We need to break the bond, and that by breaking this bond, some amount of energy is liberated, and out of that some energy, this energy which is liberated by breaking down this bond is never utilized by the particular cells directly. Some amount of this energy is utilized by the cell in the form of ATP. না বুঝলে আরেকবার বলছি, কার্বন বন্ড আছে, এটাকে ভাঙতে হয়। রেসপিরেশন মানে ক্যাটাবলিক প্রসেস, ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেস। কার্বন বন্ডকে ভাঙলে কিছু এনার্জি পাবো আমরা। এই এনার্জির সাম পোর্শন অফ দিস এনার্জি টার্নস ইনটু এটিপি। and what is ATP? This ATP is easily accessible type of energy for the cells. So what is the full form of ATP? I think you know this. বায়োমলিকুল আমরা করে ফেলেছি। What is ATP? Adenosine triphosphate. So by the help of that, adenosine triphosphate is called as the energy currency of the cell. এটা আজকে থেকে না, অনেক ছোটবেলা থেকে শুনছি আমরা। It is called as the energy currency of the cell. It is called as the energy currency of the cell. That means by breaking down this bond, and breaking down this bond means oxidation, and by complete oxidation we'll be getting how much of it? How many ATP? 38 ATP, and some amount of energy is going to go out which is not going to be utilized directly as ATP. তাহলে সেই এনার্জিটা কিভাবে বেরিয়ে যেতে পারে? as a heat বুঝলাম না so mind you, so এই রেসপিরেশনটা, this is the basic idea. So this glucose is produced by the green plants, and we all animals, we depend upon the green plants for our life, for our survival. That means what is glucose? এই গ্লুকোজটাকে কি বলতে পারি? This glucose is called as the respiratory fuel of life. This glucose is called as the respiratory fuel of life. Be it dinosaur, human, or bacteria, or blue green algae,
be it unicellular or multicellular organism, every other organism, what is the respiratory fuel of life? Even bacteria কে কাজ করতে গেলে কাকে ভাঙতে হয়? গ্লুকোজ কে ভাঙতে হয় এনার্জির জন্য। So what is glucose for any organism? It is called as the respiratory fuel of life. Any issues about that? Come on. কোনো অসুবিধা আছে? Great. তাহলে আমরা এগোতে পারি রেসপিরেশন এর নিয়ে। যখনই আমরা কথা বলবো we are going to talk about it is just opposite of what? It is just opposite process of photosynthesis. It is just the opposite process of photosynthesis. একটু আমরা আগে ফটোসিনথেসিস প্রসেসটা আরেকবার রিপিট করি ছোট করে। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and water, in presence of sunlight, in presence of sunlight and water and chlorophyll, sunlight and chlorophyll. You're going to make what? C6H12O6 plus 6 molecules of O2 gets released, along with that 6 molecules of water. So photosynthesis কি করেছি আমরা? What we have done in photosynthesis, atmospheric carbon dioxide is being fixed and being reduced. This carbon dioxide এর মধ্যে হাইড্রোজেনকে অ্যাড করেছি, so it is a reduced product. Glucose is a reduced product of reduction. It's a reduced product of what? Carbon dioxide. And this glucose, which is having high amount of hydrogen, that means it is a reduced form of carbon dioxide reduced form. So this glucose, which is being formed by the green plants, these green plants or the plant or the bacteria which is having bacteriochlorophyll, they can make their food. They can make their food. But remember, there are some of the bacteria which called green sulfur bacteria or purple bacteria. They never break down water. They break down what? What is the source of hydrogen for them? The source of hydrogen for them is hydrogen sulfide. Can you name some of them? Some of them are, some of those bacteria are chlorobium and chromatium. So in these kind of purple bacteria, green sulfur bacteria and purple bacteria, they break down H2S, hydrogen sulfide. So they never release what? They never release oxygen. They never release molecular O2. They never release molecular O2. Because what is the source of hydrogen for them? The source of hydrogen is H2S. But for green plants, what is the source of hydrogen? It's the water. What is the source of hydrogen? Water. And this oxygen is liberated due to what? Due to the oxidation of water. Right? So ये हम कहाँ पे पढ़ लिए? खुशी, the same thing we have studied in photosynthesis. अब देखो ग्लूकोज तो बन गया, ग्लूकोज को तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? Respiration. Fine. So complete oxidation of one molecule of glucose, leads into 38 ATP and it liberates some energy. What is the energy? 686 kilocalorie of energy. Fine. This is not everything. Some part of this energy turns into ATP. Some part of this energy turns into ATP. Clear? A2 clear আছে? Now, let me give you a little bit of idea about this. That means if during respiration, আচ্ছা এই রেসপিরেশনটা বোঝার জন্য আমাকে বুঝতে হবে what kind of respiration. আচ্ছা, what is the difference between breathing and respiration? Breathing and respiration. কি রে? কোনো ডিফারেন্স আছে? Is there any difference between these two terms? Breathing means what? Inhale করা, exhale করা. So inhalation and exhalation. And for that, some of the muscles are required. If you talk about human respiratory system, inhalation and exhalation done by intercostal muscles. They are done by the help of intercostal muscles, which are again of two types: external intercostal muscle and internal intercostal muscle. So this is first muscle which helps in breathing, and the second type of muscle is diaphragm. Which is the unique feature of all mammals. Diaphragm एक dome shaped structure है
We have studied, I think in class 10 you have studied about diaphragm. Diaphragm is unique only in mammals. Eto clear to? So it's a breathing chilo. Breathing means you are basically taking in air, and inside air, one of the component is what? Oxygen. But उस oxygen कहाँ पे जाता है? What is respiration? What is this respiration basically? This respiration is basically called as cellular respiration. क्या कहते हैं इसको? Cellular respiration. की बोला था कि? Cellular respiration. This is what is called as cellular respiration. That means the cell that respire, they get this oxygen and performs respiration. What kind of respiration if it occurs due to the presence of oxygen? Aerobic or anaerobic? Aerobic respiration, ki bolbo amra etake? If the respiration occurs in presence of oxygen, we call it aerobic respiration. Aerobic respiration. But tell me, the primitive organisms, if you have got any idea, the primitive organisms, they were having molecular oxygen during that time. Think about the evolution of Earth. The evolution of Earth and the origin of life on Earth. If you talk about the Earth, it took place some 4.5 billion years ago. Due to the Big Bang theory, I think a little bit of information you are having. Class 12 evolution topic আমরা আরো বেশি ঢুকবো ভেতরে. Due to the Big Bang theory, Big Bang explosion, what happened? We got this Earth. One of them is Earth. Okay. Now within this Earth, the life of the age of this Earth is 4.5 billion years. The first life took place approximately 3.5 billion years ago. The first life, তাহলে একটা লাইফ তৈরি হতে 1 billion years লেগে গেছিল. And during that time, what was the primitive atmosphere? The primitive atmosphere was oxidizing or reducing? Reducing atmosphere was present. Now what is the meaning of reducing atmosphere? Rhythm, any idea? There were no O2, no molecular O2 present. So oxygen was present in the form of arrest. So oxygen was in an arrested state. Oxygen was, linked up with the hydrogen. So that is why molecular oxygen was absent. O2 was absent. So if during that period, if there would have been any life, ওই life কি ধরনের respiration দেখাতো? Aerobic না anaerobic? Come on. उस समय वो organism क्या life दिखाता था? Anaerobic respiration? Anaerobic respiration. Anaerobic respiration leads into formation of what? Anaerobic respiration मतलब glucose को तोड़ना है. So glucose got broken down, and it is going to lead into only 2 ATP. कितना ATP? It's going to lead into only 2 ATP. So by breaking down of glucose, 2 ATP is going to form if it occurs without O2, without oxygen. But if this occurs, if this glucose is broken down in presence of oxygen, it is going to give rise to what? So in case of aerobic respiration, in presence of oxygen, this glucose is going to lead into how many? 38 ATP. 38 ATP देगा ये. Clear? Got the point? So ये अच्छा हुआ खराब हुआ? Aerobic respiration, and it has been due to what? When this O2 came up, oxygen কখনো আসলো? When for the first time there are some organisms called blue-green algae which are prokaryotes, cyanobacteria. They started off releasing molecular oxygen because for the first time they were found to have chlorophyll. So chlorophyll থাকলে কি করবে ওরা? They are going to make what? They are going to fix carbon dioxide along with in presence of water and light and chlorophyll. They are going to give rise to what? Light and chlorophyll. They gave rise to glucose formation. Along with glucose formation, oxygen comes out, and with the release of oxygen, this particular oxygen came out from the ocean where the blue-green algae were present. और वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर दिए? Oxygen. And from then onwards, the reducing atmosphere turned into oxidizing atmosphere. Bolo. For the first time, we got molecular oxygen from then onwards. So this was the reason for that.
So molecular oxygen আসার পরে what kind of respiration was shown by the organisms? Aerobic or anaerobic? Aerobic. আর বলো, what about you? When you are being chased by a mad dog, লাইফে এই এক্সপিরিয়েন্স তো হয়ে গেছে, হ্যাঁ, যখন তুই দৌড়িয়েছিস ওই স্পিডে, তখন তো রেসপিরেশন বেড়েছে না কমেছে? বেড়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে কি হয়েছে? পায়ে ক্র্যাম্প এসে গেছে। টেল মি দ্য রিজন ফর দ্য ক্র্যাম্প। Aerobic or anaerobic respiration occurred? So even after we are exposed towards this oxidizing atmosphere, still sometimes we show this anaerobic respiration, and that can occur inside muscles. As you tell me what happens during that period, muscles se ki tori hoye jaye? Lactic acid tori hoy. What happens? Lactic acid ban jata hai inside muscles, and what occurs inside the muscles is cramp occurs. Kono অসুবিধা আছে এটা? And you tell me any other organism which shows anaerobic respiration and forms something? Yeast shows fermentation. Yeast shows fermentation. And fermentation, what happens? One of the yeast is called as, which can make alcohol. Come on, tell me. The one which can make alcohol is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. We have talked about that in plant kingdom while we have taught you fungus. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. It's a yeast, and this yeast can go for alcohol formation. So ye alcohol ta তৈরি হলো, and ultimately they help in the making of beverages. They help in the making of beverages. Any issues? And that is why this yeast is called as brewer's yeast. This yeast is called as brewer's yeast. Tell me what kind of activity occurs over here? Aerobic, anaerobic? Any issues with this? So we will talk about that fermentation later. But have you got this idea that photosynthesis and respiration are just opposite? Think about this. This is photosynthesis. This is photosynthesis. And say this is respiration. This is respiration. Rhythm, tell me. What is the outcome of photosynthesis? Photosynthesis outcome ta ki? What is liberated? O2? O2 is liberated. During respiration, what you are taking out? Acha. During photosynthesis, what the green plants are making? Glucose. In respiration, what you are breaking down? Glucose. In presence of what? The product of the photosynthesis. Oxygen niye যেটাকে ভাঙছিস, and what you are liberating? Carbon dioxide and water. Along with that, this amount of energy comes out, 686 kilocalorie of energy, which is equal to 38 ATP. Now what is coming out? Carbon dioxide. What you are liberating? Carbon dioxide. This carbon dioxide is accepted by green plants, and what they make? Glucose. এখান থেকে বোঝা গেল photosynthesis and respiration, both of them are what? Both of them are dependent or not dependent? Independent? But both of them are linked. Eta, got the point? Photosynthesis and respiration, both are just opposite. Why? Because this product, the product of the photosynthesis is accepted by respiration. That means during respiration, we break down this glucose to get some energy. Get into these details. Whatever we have talked about, so what is this? See, look over here. Chalo. Only green plants and blue-green algae, that is cyanobacteria, can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy. So by the help of photosynthesis, they trap light energy. এটুকু তো জানা হয়ে গেছে. They convert light energy into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates. You tell me, what are the bonds of carbohydrates? C6
H12O6. So how many carbon? 6 carbon. So carbon-carbon bond is there. So the energy are stored in the bonds. So in respiration, what you need to do? Break the bond. And what you are going to get? Energy. Some part of that energy is going to get, you are going to change it into ATP. Into ATP. It clear hoise? Very good. Now, carbohydrates like glucose, sucrose and starch. Glucose, sucrose and starch. Tell me what is sucrose? Disaccharide. Sucrose is what? Disaccharide. What is starch? Polysaccharide. Very good. Homopolysaccharide or heteropolysaccharide? Homopolysaccharide. Very good. Animals are heterotrophic. That is, they obtain food from plants directly, that is herbivores, or indirectly, carnivore. Kire? তুই মাটন খাস, আরে ওই ছাগলটা কি খায়? গ্রিন প্ল্যান্ট খায়, তার মানে তুই গ্রিন প্ল্যান্ট খেলি? স্যার তার মানে কি আমি ছাগল? না, আলটিমেটলি you are depending on what? Green plants. Got it? Either we are directly or indirectly we are dependent on the green plants. बोलो समझ में आया? खुशी? सर आप बोलोगे सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ सर, मतलब आप तो प्योर हो फिर, है ना? वेजिटेरियन मतलब आप प्योर हो. क्या प्योर हो? है ना? डाइट आप क्या खा रहे हो? হার্বিভোর नहीं हो, but still got the point. এটা হয়েছে? তাহলে animals are heterotrophs. That means we need to depend upon the other organisms for our food, either directly or indirectly. Now saprophytes. Who are saprophytes? I think you know what is saprophyte. Saprophyte কাকে বলা হয়? Fungus are saprophytes. Fungus are saprophytes. Saprophytes like fungi are dependent on dead and decaying matter. Dead and decaying matter. So this is clear to you. Now এখানে দেখ, the basic need of all living organisms, macromolecule, water and mineral. In a cell, what percentage of the cell is made up of water? 70%. 70% of the cell is made up of water. Is this clear? अच्छा, सॉन्ग में क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल अच्छे. What are macromolecule? Carbohydrate, protein and fat. बोलो इन तीनों को तोड़ने से क्या मिलेगा आपको? पाबी एनर्जी पाबी? पाबी ना? What is common? Ayush, you tell me. What is common between carbohydrate, protein and fat? We have already completed biomolecule. Biomolecule শেষ হয়ে গেছে. Tell me common between carbohydrate, protein and fat. Sir, बोलती sir, all of them are macromolecules. नहीं, tell me the commonness. Carbon-carbon bonds, sir. All of them, they have got carbon bonds. And that is why the moment you break the carbon bonds, you are going to get what? Energy. এই তিনজনের মধ্যে সবার থেকে বেশি এনার্জি কে দেবে? কে দেবে সবার থেকে বেশি এনার্জি? কার্বোহাইড্রেট সবার থেকে বেশি এনার্জি দেয়? No, it's fat. Fat gives the maximum energy to you. Fat gives the maximum energy to you. 1 gram of fat, 1 gram of fat. To लिख रहा, 1 gram of fat. On complete oxidation, on 1 gram of fat, 1 gram of fat. 1 gram of fat will give you 9.2 kilocalorie energy. 9.2 kilocalorie. 1 gram of protein will give you 4.2 kilocalorie energy. 1 gram of carbohydrates. 1 gram of carbohydrate will give you 4.1 kilocalorie of energy. 4.1 kilocalorie of energy. Is this clear? Now, carbohydrate, protein আর ফ্যাটের মধ্যে সবার থেকে কম দাম কোনটার? Which people can afford? Which people can afford? Devashmita started. Carbohydrate. And that is why people, if they require a huge amount of energy, like daily laborers, the total amount of calorie that we need normally, ওদের নিডটা একটু বেশি daily laborers. Fine. For people like us, if the requirement is 2600 to 2800 kilocalorie, for them it can reach to 2900 to 3000 kilocalorie or 3200 kilocalorie. ওই extra calorie ওরা কোথা থেকে নেয়? Do you think they feed on fish and fat, they take ghee and all? They depend upon carbohydrates, so they take huge amount of carbohydrate to meet the demand.
and that is why দেখো কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন দুজনই কাছাকাছি একই রকমের এনার্জি দিচ্ছে, এই জন্য কার্বোহাইড্রেটকে কি বলা হয়? হোয়াট ইজ কার্বোহাইড্রেট কল্ড অ্যাজ? ইট ইজ কল্ড অ্যাজ প্রোটিন স্পেয়ারিং ফুড। ইট ইজ কল্ড অ্যাজ protein sparing food. Clear? So that is what is being maintained over here. So the maximum energy is being provided by fats. Clear? হয়েছে? Now photosynthesis of course takes place within the chloroplast. আচ্ছা দেখ photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in the cytoplasm. Ritam, tell me, what is this complex molecule called? The breakdown of complex molecule to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria. What is this complex molecule? We are talking about, আমরা কি চ্যাপ্টার পড়ছি? রেসপিরেশন। রেসপিরেশনে আমরা কাকে ভাঙছি? মেনলি গ্লুকোজকে। সো হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লেক্স মলিকিউল ওভার হিয়ার? গ্লুকোজকে ভাঙবো। গ্লুকোজকে ভাঙলে কোথায় ভাঙবো? দিস টেক্স প্লেস ওয়্যার? To get the energy, this breakdown process takes place inside cytoplasm and also inside mitochondria. তাহলে কোন দুটো জায়গায় ব্রেকডাউনটা হয়? একটা সাইটোপ্লাজম অফ আ সেল, আরটা কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়া অফ দ্য সেল। একটা সাইটোপ্লাজম আরটা মাইটোকন্ড্রিয়া অফ দ্য সেল। কোনো অসুবিধা আছে? এটুকু জায়গাতে কোনো অসুবিধা আছে? কেমন? কোনো অসুবিধা আছে? Come on, any issues? Come on. তাহলে cytoplasm and mitochondria. Tell me the two areas where this takes place, breakdown takes place. One is mitochondria and one is cytoplasm. Okay. একটু আমি আবার আগের জায়গাটা একটু যাই। So I'm writing about three terms. One is breakdown process of glucose is called as glycolysis. Breakdown process of glucose is called as glycolysis. Lysis means what? Lysis means breakdown. Lysis means breakdown. Glyco means glucose. So this is the first step. And this glycolysis, it takes place where? Inside cytoplasm. Inside cytoplasm. তাহলে গ্লুকোজের ব্রেকডাউনটা, that means this glucose C6H12O6 is broken down into C3H6O3, C3H6O3. What is it? Very good. These two are pyruvic acid. These two are pyruvic acid. তাহলে গ্লুকোজটা চেঞ্জ করলো কিসে? The glucose after breaking down, when it breaks down, 6 carbon compound gets broken down into 2 molecules of 2 into 3 carbon compound. কিরে বুঝলাম না 2 into 3 carbon compound. And what are these two? Pyruvic acid. कितने कार्बन यहाँ इन दोनों में है? How many carbon both of them are having? 3 carbon. Called pyruvic acid. Any issues? Clear? And this takes place where? Inside cytoplasm. So what is the first step? Glycolysis. কোথায় হচ্ছে? সাইটোপ্লাজমে। আর কি জানলাম একটু আগে? কোথায় হয়? আর মাইটোকন্ড্রিয়াতে। So the second step is called gateway step or link reaction. Gateway step. It is also called as link reaction. And this takes place where? Inside mitochondria membrane. On the mitochondrial membrane. So on the mitochondrial membrane, gateway step. Fine. What happens in gateway step? The pyruvic acid, which is a 3 carbon compound, gets broken down into acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound. কত carbon compound? Acetyl CoA, 2 carbon compound. আয়ুষী বলবে 3 carbon থেকে 2 carbon হওয়ার জন্য কি বেরিয়ে গেছে? What goes out?
carbon dioxide goes out. One carbon dioxide goes out, decarboxylation, which is called as decarboxylation. बोलो क्या हो गया यहाँ पे? Decarboxylation. So from pyruvic acid, carbon dioxide बेरिয়ে गেले की तैयारी होबे? Acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A, acetyl CoA. And this takes place on the mitochondrial membrane. On the mitochondrial membrane. This is the gateway step. What is the third step? The third step is called Krebs cycle. The third step is called Krebs cycle. The third step is called Krebs cycle, which is also called as TCA cycle. Also called as TCA cycle. Tricarboxylic acid cycle. This Krebs cycle, it takes place where? Inside mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. So if this is the mitochondria, they take place where? This is the inner membrane, and we know this is inside inner membrane. This is what? This is matrix. So Krebs cycle takes place inside matrix. তো একটু আগে এখানে কটা পাইরুভিক অ্যাসিড ছিল? 2 into 3 কার্বন পাইরুভিক অ্যাসিড। সো यहाँ पे অ্যাসিড কে কোয়ে কটা তৈরি হবে? 2 into acetyl CoA কি রে, তাই তো? So how many Krebs cycle it is going to go? How many Krebs cycle will take place? দুটো Krebs cycle এ ঢুকবে কে? Acetyl CoA. 2 of the acetyl CoA. So this is one acetyl CoA, this is another acetyl CoA. It gets inside what? Krebs cycle. This also gets inside Krebs cycle. বল বুঝলাম না তাহলে কটা Krebs cycle তৈরি হবে? দুটো Krebs cycle. So this is one Krebs cycle, this is another Krebs cycle. Clear? So what we have known from this, breakdown of glucose takes place where? Breakdown of glucose takes place in cytoplasm and mitochondria. Mitochondriaর মধ্যে mitochondrial matrix একটু পরে পড়বো, জানবো আমরা ওটা মানে কি হয়। What happens, Ankita, inside mitochondrial matrix? Breakdown mitochondrial matrix, Krebs cycle. Mitochondrial matrix, what happens? Krebs cycle. তিনটে প্রসেসের নাম বল। Glycolysis, link reaction or gateway step? Krebs cycle, not Krebs cycle. Okay, হয়েছে এটা? চল এবার চলে আয় ওখানে। Let's get into this. Breaking of CC bond, breaking of carbon bond. এটা বলছিলাম দেখ, it's a line of NCERT. Question দেখ কিভাবে পাবি? Breaking of carbon bond of complex compound. Again, complex compound. Devoshmita, tell me, what is complex compound? Glucose. Through oxidation. তাহলে গ্লুকোজটা কি? Full of what? C6H12. তার মানে ওটা রিডিউস প্রোডাক্ট। ইটস অলরেডি হ্যাভিং হাইড্রোজেন। ওকে কি করতে হবে? অলরেডি রিডিউসড আছে, ওকে আরো রিডিউস করবি না অক্সিডাইজ করবি। সো গ্লুকোজকে কি করবি? অক্সিডেশন করবি। গট দ্য পয়েন্ট বাবা? C6H12O6. So already it's having hydrogen. So you are going to oxidize them within cells, leading to release of what? Leading to release of energy. It's called respiration. So what is the definition of respiration? Carbon bond of complex compound when shows oxidation within the cells, it leads what? Leads to energy formation. Are you getting me? কোন অসুবিধা আছে? Great. Compounds that are oxidized during respiration are known as respiratory substrate. So what is the best respiratory substrate? Over here, carbohydrate. তাই না? তার সাথেও আমরা কাকে ভাঙলে এনার্জি পাই? প্রোটিনকে ভাঙলেও এনার্জি পাই, ফ্যাটকে ভাঙলেও এনার্জি পাই, তাই না? তাহলে এরা কারা? রেসপিরেটরি সাবস্ট্রেটস বলতে পারি। So these are respiratory substrates. Usually carbohydrates are oxidized to release energy. But proteins, fats, even organic acids can be used as respiratory substance in some plants under certain conditions. বুঝলাম না বুঝেছি? সবার থেকে আগে তুই যদি ফাস্টিং কন্ডিশন থাকিস, প্রলংড ফাস্টিং, 3-4 দিন ধরে ফাস্টিংয়ে রয়েছিস, প্রথমে ভাঙবে কোনটা? What is the easily breakdown product of the body? Carbohydrate, and then protein last day, fat, then protein is going to get broken down. Clear? So in living organisms
the respiratory substrates are often more than one. In living organisms, respiratory substrates কারা কারা ভাঙে? শুধু কার্বোহাইড্রেট কি? Do you think only carbohydrate gets broken down? Only carbohydrate gets oxidized? No. More often than one. But pure proteins or fats are never used as respiratory substances. Pure protein, খেয়াল রাখতে হবে, pure proteins or fats are never used as respiratory substrates. All the fats are never broken down. All type of proteins are never broken down. So there are some of the proteins which can be broken. Creatine is a protein. Kire? Creatine is present inside here. ভেঙে এনার্জি বের কর, হজম হবে? Tell me what kind of protein is that? We have already done under structure of protein. 4 structures were there: primary protein, secondary protein, tertiary protein and quaternary protein. Creatine किस तरह का protein है? What kind of protein is creatine? Secondary, alpha helix. তাহলে এটাও তো প্রোটিন। কর এটাকে হজম করে এনার্জি বের কর। কি খেয়েছি স্যার? চুলটা খেয়ে আসছি। কেমন এনার্জি পেয়েছি স্যার? খুব। কিরে পারবি? অল দ্য প্রোটিনস, পিওর প্রোটিনস আর নট, ইউ ক্যানট, স্যার দে নেভার অ্যাক্ট অ্যাজ রেসপিরেটরি সাবস্ট্রেট। হয়েছে না হয়নি? দে আর সাম ফ্যাটস কল্ড ব্রাউন ফ্যাটস, ব্রেক করা যায় না, হবে না। ইউ আর নট গোইং টু গেট এনার্জি আউট অফ ব্রেকিং ডাউন দেম। ওকে, হয়েছে? কমপ্লিট কম্বাশন অফ গ্লুকোজ, দেখ ভালো করে বোঝ। কমপ্লিট কম্বাশন অফ গ্লুকোজ which produces carbon dioxide and water as end products yields energy, most of which is given out as heat. Kire? Most of them is given as heat. Most of them are given as heat. So some of them turns into what? ATP. Only some of them turns into ATP, adenosine triphosphate. Otherwise क्या निकल जाता है? हीट से निकल जाता है। बहुत बुझाना ना, ताहले हीट हिसाबे बेरिয়ে যায়। গ্লুকোজ প্লাস CO2, carbon dioxide, water and energy. হয়েছে? During the process of respiration, O2 is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as products. The first cells on this planet lived, এটা ভালো করে শোন, the first cells on this planet Earth lived in an atmosphere that lacked oxygen. এসে গেছে আমাদের টার্মটা যেটা বলছিলাম। রেসপিরেশন টপিকটা পড়তে পারি আমরা ডিফারেন্ট লেভেলে অল টুগেদার, বাট মাইন্ড ইউ এনসিআরটি আমরা ছাড়তে পারবো না। এনসিআরটি ইজ গোইং টু রুল। সো এনসিআরটি কি বলছে? ইট ল্যাকড প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ার, ইট ল্যাকড হোয়াট? অক্সিজেন। প্রিমিটিভ রিডিউসিং অ্যাটমসফিয়ার, প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ার what was? Primitive atmosphere was reducing atmosphere. What is reducing atmosphere? Oxygen. There were no free oxygen, there were no free molecular oxygen. হয়েছে না হয়নি? Even among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. কিছু anaerobic conditions এও রেসপায়ার করতে পারে, তার সম্বন্ধে আমরা জানি। We are going to talk about that also. Okay, some of these organisms are facultative anaerobes, are called facultative anaerobes. Now, what are called facultative? Facultative anaerobes, দুটো টার্ম আছে। One term is obligate. Tell me what is the meaning of obligate? Strictly. Obligate means strictly. If I talk about, call it as obligate anaerobe, তার মানে the strictly anaerobic conditions এ অক্সিজেন পেলে মারা যাবে। Now, obligate anaerobes, and some of them are obligate aerobes. The মানে strictly aerobic. They are going to thrive only in presence of oxygen. What is facultative? Facultative মানে they are not strict. Facultative means what? They are not strict. So some of the organisms are facultative anaerobes, while in others the requirement for anaerobic conditions is obligate. What is the meaning of obligate? Anaerobic condition, बिना anaerobic condition में वो मारा जाएगा। তার মানে অক্সিজেন লাগবে, অক্সিজেন থাকলে, অক্সিজেন অ্যানারোবিক কন্ডিশনেই স্ট্রিক্টলি ওদের অ্যানারোবিক কন্ডিশন লাগে, অক্সিজেনের অ্যাবসেন্স লাগে বাঁচার জন্যে। বুঝলাম না? সো দে আর anaerobic conditions which are obligate. Some of them are like that. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery. In any case, all living organisms, they retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose. আচ্ছা, তাহলে একটা কথা আসলো, কি আসলো? পার্সিয়াল অক্সিডেশন। এর আগে আমরা কি আলোচনা করছিলাম? কমপ্লিট অক্সিডেশন। দুটো টার্ম পেলি?
এই দুটো টার্ম থেকে তোরা কোশ্চেন পাবি। সো দ্যার টু ডিফারেন্ট টার্মস উই হ্যাভ গট রাইট নাও। একটা হচ্ছে কমপ্লিট অক্সিডেশন, আরটা হচ্ছে পার্শিয়াল অক্সিডেশন। একটা কমপ্লিট অক্সিডেশন, একটা পার্শিয়াল অক্সিডেশন। সো পার্শিয়াল অক্সিডেশন, গ্লুকোজ উইদাউট দ্য হেল্প অফ অক্সিজেন। তাহলে কোনটা পার্শিয়াল রে? যখন তুই দৌড়চ্ছিলি মাসলসের মধ্যে, খুব স্পিডে দৌড়চ্ছিলি, মাসলসের মধ্যে ক্র্যাম্প হয়ে গেছিল, ওটা কি ছিল? অ্যানারোবিক কন্ডিশনস হচ্ছিল। কি বলবো ওটাকে? পার্শিয়াল অক্সিডেশন। পুরোপুরি ভেঙেছিল গ্লুকোজ? ভাঙেনি। গট দ্য পয়েন্ট? সো পার্শিয়ালি অক্সিডাইজ গ্লুকোজ উইদাউট দ্য হেল্প অফ অক্সিজেন। তাহলে পার্শিয়ালি অক্সিডাইজ অক্সিজেনের অভাবে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, সো উই গট দ্য আইডিয়া হোয়াট ইজ কল্ড partial oxidation over here. Okay, now I'm talking about one of the okay, let us solve some of the questions, and while solving questions we are going to understand some of the terms. That before we get into the questions, let me give you some of the idea about this. There is a disease called botulism. Botulism is a disease which is caused by bacteria, and this causes food poisoning. Ki cause kore? Food poisoning. So what is the name of the disease? The disease is botulism, and it normally leads into food poisoning. Food poisoning. Cone food poisoning. Canned food poisoning. Canned food poisoning. And it is caused by the bacteria called Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. This is the name of the bacteria. Clostridium botulinum is the name of the bacteria. And this Clostridium botulinum, this particular bacteria, they make a type of toxin inside food called botulinin. Botulinin is the name of the toxin. So what is the name of the toxin? The name of the toxin is botulinin. Botulinin. Clear? Yes? Not in them. When they affect the food, they create that toxin, and that toxin can kill the person if that person takes this poisoned food. And they remain where? In the canned. This is called canned food poisoning. Canned food poisoning. Some of the food you keep it inside can. Clear? Now, eta holo. And for them, what is required? Aerobic condition or anaerobic condition? What is required? Solve this question. The first one. In the bacterium Clostridium botulinum that causes botulism is A. Very good. Is an obligate anaerobe. Is an obligate anaerobe. So they grow in obligate anaerobe. What is obligate? Strictly anaerobic conditions. The site of respiration in bacteria is, we know this, we have done this in Kingdom Moneda. Come on, bacteria করেছি আমরা. If this is bacteria with a long flagella, this is the cell wall of the bacteria which is made up of peptidoglycan. And the cell membrane, sometimes they have got some infoldings called mesosomes. Bacteria মধ্যে mitochondria থাকে রেসপায়ার করার জন্য. What is the respiration done inside bacteria? What is that structure which helps in respiration? The structure which helps in respiration is mesosome. Very good. Mesosome. Mesosome এর আর কি ফাংশন? Cellular respiration. So site of respiration in bacteria is mesosome. আর কি ফাংশন mesosome সম্বন্ধে? দেবস্মিতা, what are the other functions of mesosomes apart from cellular respiration? DNA replication, and sometimes in the cell wall formation. DNA replication. Clear? Cellular respiration. So that's the function. Okay. তাহলে mesosome is the answer. এই কোশ্চেনটা কর. Maximum amount of energy ATP is liberated on oxidation of. ভালো করে কোশ্চেনটা শোন. In the form of
What is written? ATP. How many ATP we get out of complete oxidation of glucose? 38 ATP. Devoshmita, যা একটু বাইরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে। Yes, 38 ATP. কত? 30 ATP. But what is the amount of energy? Amount of energy that we get is by breaking down fat. একটু আগে বললাম তো 1 gram of fat will fetch you 9.2 kilocalorie of energy. কিন্তু সেই এনার্জিটা কমপ্লিটলি কি চেঞ্জ হয় ইনটু ATP? Got the point? ATP কে বেশি দেয়? Carbohydrates. 38 ATP is given by carbohydrates. Is this clear? Any issues? Got the idea? যা এনার্জি বেরোয় তার মধ্যে I said some amount of energy comes as ATP, comes out as ATP. Okay. Respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecule is, come on, respiratory substrate yielding maximum number of ATP. Glucose. It goes without saying. Glucose. Life without air would be, life without air will be life without air would be impossible. কোথায় life তো ছিল, life was possible. Life during early earth, it was some, there were some organisms who were anaerobics. They were anaerobes. No, কেন reduction হবে? Anaerobes. So life without air would be anaerobic. Let's start with the next topic called glycolysis. Sir, the first question when you asked facultative aerobic and obligate anaerobic, what's the difference? They kind of make the sentence. No, they don't make it. Facultative means what? Facultative means they can. Obligate means strictly. If it is a facultative anaerobe, means what? If it is obligate anaerobe, that means they are strictly anaerobic conditions. But facultative anaerobe means what? Sometimes they can survive even in presence of oxygen. Got the point? Got the point? Very good. Glycolysis. What is glycolysis? We have just now talked about this. Glycolysis কাকে বলা হয়? Breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. Again I repeat, breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. So like glucose breakdown 6 carbon glucose C6H12O6. এই গ্লুকোজের breakdown into 2 molecules of pyruvic acid, 3 carbon, তাই তো? Is what? Is glycolysis. Let us start with that. Fine. এই glycolysis এর আরেকটা নাম আছে. What is the other term for glycolysis? It is called EMP pathway. So the other term for glycolysis এর আরেকটা নাম কি? EMP pathway. What is EMP? Emden, Meyerhoff and Parnas pathway. বল বুঝলাম? তিনটে সায়েন্টিস্টের নাম দিয়ে হয়েছে। কি কি নাম? Emden, Meyerhoff and Parnas. কি বলছে? In any case, aerobic or anaerobic, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. কে বলবে এটা? কমপ্লিট অক্সিডেশন হলো না পার্শিয়াল অক্সিডেশন হলো? এই স্টেপটা গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হওয়াটা, এটা কমপ্লিট অক্সিডেশন হলো না পার্শিয়াল অক্সিডেশন হলো? পার্শিয়াল অক্সিডেশন। And for that, without the help of oxygen, it can take place. হয়েছে না হয়নি? Very good. And glyco মানে sugar, lysis means splitting. NEET 2023 question হয়ে গেছে। Scheme of glycolysis was given by Emden, Meyerhoff and Parnas. Therefore, it is also called as EMP pathway. কি বলা হয়? What is the other term for glycolysis? EMP pathway. We are going to get into the details of EMP pathway today. Okay? চল একটু দেখে নিই। বইয়ে পরে যাব, তার আগে আমরা একটুখানি আমাদের মতন করে দেখে নিই। গ্লাইকোলাইসিস ইটস আ 10-step প্রসেস। একটু বইটা বের কর, পেজ নাম্বার, পুরোনো বই হলে পেজ 229,
নতুন বই হলে পেজ 156 ইফ আই এম নট রং 156 চলো গ্লাইকোলাইসিস also called as EMP pathway, also called as EMP pathway. বোঝ অন্য পেজ লাগবে, আমি একটা পয়েন্ট করে একটা পেজ লিখছি, ঠিক আছে? চলো ফার্স্ট কি হলো গ্লুকোজ। We are starting our journey from glucose. How many carbon glucose contains? 6 carbon. যদি তোর মনে পড়ে গ্লুকোজের কটা কার্বন জানো? 6টা কার্বন মনে পড়ে, লিনিয়ার চেন। C6, fine. The first one is having CHO, aldehyde group. ঠিক আছে তো? তো ফার্স্ট হচ্ছে গ্লুকোজ, গ্লুকোজ থেকে কি তৈরি হলো? What has been formed from glucose? It is called as glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. How many carbon contains? Again 6 carbon. But खुशी बोलो यहाँ पे ग्लूकोज আছে এখানে, ग्लूकोज से यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज 6-phosphate. मतलब फॉस्फेट कौन से कार्बन में आकर बाइंड किया? 6. यहाँ पे क्या था? If you remember बायोमोलिकुलर टॉपिक CH2. Remember? This is what. So यहाँ पे एक हाइड्रोजन is being replaced by what? Phosphate. One hydrogen is replaced by phosphate. So क्या बन गया? Glucose 6-phosphate. Now your next question, sir, where from the phosphate? Where from you got the phosphate? এই ফসফেটটা পেয়েছি কি করে? By breaking down ATP into ADP plus IP, inorganic phosphate. What is IP? Inorganic phosphate. ADP means what? Adenosine diphosphate. So ATP is being broken down over here. So ATP ভেঙে গেলে কি হবে? ADP plus IP. This inorganic phosphate you have added with the 6 carbon. Arjit, is this clear? 6 carbon তুই এটাকে অ্যাড করেছিস ফসফেটটাকে। So you added this particular phosphate in the 6 carbon. And for that, what is the enzyme required? Hexokinase. What is the enzyme required? Hexokinase. What is the meaning of the term kinase? Kinase means, মাথা রাখবি, the moment we are going to talk about kinase means it removes or adds what? Inorganic phosphate. So whenever there has been a removal of inorganic phosphate or addition of phosphate, what is the enzyme going to be? Kinase. Enzyme নাম কি হবে? Kinase. Is this clear? তাহলে hexokinase, it works in presence of magnesium ion Mg+2. Remember এই এক্সাম্পলটা পেয়েছিলাম আমরা, কোথায় পেয়েছিলাম এক্সাম্পলটা? Tell me. Metal ions. Hollow enzyme is equal to apoenzyme plus cofactor. Biomolecular enzymes topic এ hollow enzyme is equal to apoenzyme plus cofactor. Cofactor কত রকমের? 3 রকমের। কি কি? Prosthetic group, coenzyme, metal ion. Under metal ion we have given this example, magnesium ion acts as a metal ion for hexokinase. যা কি পেলাম আমরা? গ্লুকোজ 6-phosphate পেলাম। What is কি পেলাম আমরা? গ্লুকোজ 6-phosphate. खुशी, ग्लूकोज को तोड़ के क्या मकसद था हमारा? प्लान क्या था? कितना एटीपी निकालना? 38 एटीपी, है ना? 38 एटीपी। अरे निकालना तो दूर, यहां पे तो यूटिलाइजेशन हो गया। কিরে মা মাটন রান্না করলে মাটনটা খেলে তুই এনার্জি পাবি, কিন্তু মা যখন মাটন রান্না করছে মার এনার্জি আসছে না যাচ্ছে? তাহলে ইনভেস্টমেন্ট ফেজ না? ইনভেস্টমেন্ট। সো দিস ইজ ওয়ান ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট ফেজ। এটিপি এখনো বানায়নি, এটিপি ইউটিলাইজ হয়ে গেল। এটিপি ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ফেজ। দিস ফার্স্ট ফেজ ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ফেজ। এনি ইস্যুস? তাহলে কি পেলাম আমরা? গ্লুকোজ 6-phosphate. হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? দ্য নেক্সট স্টেপ, সেকেন্ড স্টেপ, গ্লুকোজ 6-phosphate to fructose 6-phosphate. Remember glucose and fructose. Adrian, tell me. Glucose and fructose, both of them are what? Isomers. Both of them are isomers. Tell me the difference. মনে আছে কিছু? Glucose আর fructose স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে? One is aldoses and one is ketoses. Which one is aldoses? Having aldehyde group. কার aldehyde group আছে? Glucose contains aldehyde group and keto group is there in the second carbon. মনে পড়ছে? ফ্রুক্টোজের সেকেন্ড কার্বনে
keto group আছে. So glucose and fructose, both of them are isomers. So what is the name of the enzyme going to be? And isomerases. What is the example? What is the enzyme? Isomerases. কি নাম হবে? Phosphogluco isomerase. কি নাম? देखो यहाँ पे phosphate, phosphogluco isomerase. Phosphogluco isomerase. So what is the product right now you got? Fructose 6-phosphate. क्या नाम है? Fructose 6-phosphate. From fructose 6-phosphate, now you will be getting what? Fructose 1,6 biphosphate. Fructose 1,6 biphosphate. কটা কার্বন আছে? 6টা কার্বন. কি ডিফারেন্স হলো এখন? আরজিৎ বলবে 6-phosphate এখানে কি অ্যাড হলো? In one position, another in glucose, in the first carbon of glucose, 6 carbon was having 1 phosphate. Now you are adding another phosphate with the first carbon, with the fructose. Tell me what is going to happen? এই ফার্স্ট তাহলে এই কটা ফসফেট হলো? 2টো ফসফেট. Again your question, sir, কোথা থেকে পেলেন ফসফেটটা? কোথা থেকে পেলাম? Again you are broken down another ADP into ADP plus IP. You are adding this inorganic phosphate with the first carbon and you have made fructose 1,6 bisphosphate, biphosphate. Any issues? বুঝেছি আমরা এটা? কোন অসুবিধা আছে বাবু? অর্ণব, this is clear? Very good. তাহলে কটা ATP ইউটিলাইজ হয়ে গেল? কটা ATP ইউটিলাইজ হয়ে গেছে? অলরেডি 2টো ATP ইউটিলাইজ হয়ে গেছে. এই 4টে স্টেপের মধ্যে একে আমরা কি বলতে পারি? Can we call it as the investment phase? Yes. So this 4 are the investment phase. First ATP ওদিকে তৈরি হয়েছে, এদিকে সেকেন্ড হয়েছে এটা. তাহলে ছোট্ট করে আমরা যদি এইভাবে দেখে নিই, তাহলে ফার্স্ট স্টেপটা কি ছিল? ফার্স্ট স্টেপ কি ছিল? গ্লুকোজ, দেন গ্লুকোজ 6-phosphate, দেন fructose 6-phosphate, then fructose 1,6 biphosphate. ক জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে? 2 জায়গায়. ফার্স্ট এখানে ATP ভেঙে গেছে ইন্টু ADP প্লাস IP, আর সেকেন্ড এখানে ATP ভেঙে গেছে ইন্টু ADP প্লাস IP. এনি ইস্যুস? আচ্ছা, এখানে আবার এখানে কি হয়ে গেছে রে? ATP ভেঙে গেছে, ইনঅর্গানিক ফসফেটকে অ্যাড করা হচ্ছে. Tell me the enzyme. Tell me which enzyme is going to work. Kinase again. So very good. Kinase. And name it. Phosphofructokinase. Come on. Fructokinase. Phosphofructokinase. Clear? अंकिता समझ में आ रहा है क्या? जहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा या रिमूव होगा, वहां पे व्हाट इज द एंजाइम गोइंग टू वर्क? काइनेज एंजाइम गोइंग टू वर्क. एटू क्लियर? अच्छा, fructose 1,6 biphosphate. From this fructose 1,6 biphosphate, now it gets broken down into 2,3 carbon compound. 2,3 carbon compound. And what are these two? The first one is glyceraldehyde 3-phosphate. कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है सर. आटा की आटा होच्छे DHAP. What is the full form? Dihydroxy acetone phosphate. Dihydroxy acetone phosphate. How many carbon? Also called as DHAP. DHAP. মনে থাকবে? Now these two are isomers to each other. So what is the enzyme going to be? Come on. Isomerases. And name the enzyme which has broken down the 6 carbon into 2 molecules of 3 carbon compound. What is the name of the enzyme? Aldolases. What is the name of the enzyme? Name it. Phosphofructoaldolase. Now you got glyceraldehyde 3-phosphate and DHAP. Now 3 carbon ভেঙে গেল এখানে. Clear? Any issues with this? Come on. এগোই চলো একটু দেখ এখানে দেখ এই 4টে স্টেপ দেখ. See these 4 steps and see in your book also. Glucose থেকে glucose 6-phosphate,
From glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. From fructose 6-phosphate, fructose 1,6 biphosphate. Arjit, fructose 1,6 biphosphate. How many ATP utilized? ATP over here 1. यहाँ पे कितना? और एक ATP utilized. So what is the final product we have got? Fructose 1,6 biphosphate. Now it gets broken down into two molecules of. One is triose phosphate, which is also called as glyceraldehyde 3-phosphate. How many carbon? 3 carbon. And triose phosphate, which is dihydroxyacetone phosphate, DHAP, 3 carbon. यहाँ तक clear है? And now from this, in your NCERT, only one step is being shown, and what is written? 2 into this. मतलब এখান থেকেও একই প্রসেস তৈরি হয়েছে। From glyceraldehyde 3-phosphate, what is the product? 1,3 biphosphoglyceric acid. 1,3 biphosphoglyceric acid. Mind you that 1,3 biphosphoglyceric acid. माथा राखবে এটা, হ্যাঁ? 1,3 biphosphoglyceric acid. How many carbon it contains? 3 carbon. 3 carbon. And from 1,3 biphosphoglyceric acid, that means, let me get into that. আচ্ছা, এখান থেকে দেখি একটুখানি। আচ্ছা, ইয়েস, কি ছিল পড়লাম দেখা যাচ্ছে? গ্লিসারালডিহাইড 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. From glyceraldehyde 3-phosphate কি তৈরি হলো? 1,3 biphosphoglyceric acid. How many carbon? 3 carbon. কিন্তু অরিজিৎ বলবে 1,3 already 3 পজিশনে কি ছিল? This is C1, C2 and C3. In the C3 position, phosphate was already present. 3-phosphate. কোথায় অ্যাড হলো এবার? एक phosphate कहाँ पे ऐड हुआ? In the 1 position. So 1 position ऐड হলো। তুই বলবি স্যার এবার কি আবার ATP ভাঙবে? এই পজিশনে একটা ফসফেট অ্যাড হলো। কোথা থেকে পেলো ফসফেটটা? This phosphate has come from the cytoplasm itself. Because this takes place, the whole process is taking place where? Inside cytoplasm. Glycolysis, what is the site of glycolysis? Cytoplasm. Cytoplasm থেকে ইনঅর্গানিক ফসফেট আসলো। কিন্তু what happens over here? 1 NAD binds with H. 1 NADP binds with H+, 2H+, to make what? NADPH2. To make what? NADPH2. To make what? NADPH2. তার মানে এরকম কটা তৈরি হবে? দুটো তৈরি হবে না? কি রে? The same process going to take place where? In both the process? তাহলে কি তৈরি হলো? NADPH2. What is NADPH2? 1 NADPH2. This is a form of energy which we call it as a check বলি এটাকে আমরা। কেন বলছি? Because to break it down into ATP, you need to go inside electron transport system. Electron transport system এ গিয়ে how many ATP you will be getting? 3 ATP by breaking down 1 NADPH2. But এই ATPটা তুই ডাইরেক্টলি পাচ্ছিস না, খেয়াল রাখিস তুই। তো ডাইরেক্টলি পাচ্ছিস না, and during electron, if there is a electron flow from the already reduced product, reduced substrate, electron flow করে যদি ATP পাস, এটাকে বলা হয় oxidative phosphorylation. কি বলা হয়? Oxidative phosphorylation. অলরেডি রিডিউস প্রোডাক্ট থেকে ইলেকট্রনের ফ্লোয়ের মাধ্যমে যদি ATP তৈরি হয়, we call that particular phosphorylation is called oxidative phosphorylation. Because ultimately what is the meaning of phosphorylation? Addition of phosphate, that ATP তৈরি হলো। কি তৈরি হলো? ATP. তাহলে আমাদের কাছে এখন প্রোডাক্ট কি আছে? জলদি। ফার্স্ট গ্লিসারালডিহাইড 3-phosphate. এদিকে কে আছে? DHAP, dihydroxyacetone phosphate. How many carbon? 3 carbon, both of them 3 carbon. এখান থেকে কি পেলাম? ফার্স্ট হেল্প মি। 1,3 biphosphoglyceric acid. কটা কার্বন? 3 কার্বন। এটাও কি 1,3
बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, গ্লিসারিক অ্যাসিড। কটা কার্বন? তিনটে কার্বন। কি বল বাবা ঋষিরাজ না? কি হবে এখানে? ইনঅর্গানিক ফসফেট অ্যাড হলো। From here also one inorganic phosphate being added from the cytoplasm. And what has happened over here? NADP binds with 2H plus to make what? NADPH2. So it's a reduced form. Again NADP binds with 2H plus to make what? NADPH2. So this is what is being formed. 2 NADP is being formed. Edu clear? এখান থেকে from 1,3 biphosphoglyceric acid what is being produced? 3-phosphoglyceric acid. কি তৈরি হলো? 3-phosphoglyceric acid. কটা কার্বন? তিনটে কার্বন। এখান থেকেও কি 3-phosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid। আচ্ছা কি হলো এখান থেকে? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यू टेल मी कोहर থেকে ফসফেট বেরিয়ে গেছে, कहां से फॉस्फेट निकल गया ताकि ये 3-phosphoglyceric एसिड बनाए? 1 থেকে ফসফেট বেরিয়ে গেল, 1 পজিশন থেকে ফসফেট বেরিয়ে গেল। যদি ফসফেট বেরিয়ে যায় একে ধরার জন্য কে বসে আছে? এডিপি বসে আছে। এডিপি is sitting over there to bind with this IP and make what? ATP. Over here also this phosphate is being grabbed by ADP, adenosine diphosphate, ইনঅর্গানিক ফসফেট বাইন্ড করে কি তৈরি করবে? এটিপি। দেখ এটিপি ডাইরেক্টলি তৈরি হলো। কি তৈরি হলো? ডাইরেক্টলি তৈরি হলো। एटीपी डायरेक्टली बनने को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। की बोला है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देख এখানে एटीपी তৈরি হলো डायरेक्टली। अंकिता टेल मी फॉस्फेट निकल गया ना? फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ या टूट गया? ऐड हुआ। ऐड होने से क्या होगा? What is the name of the enzyme? What is the name of the enzyme? Kinase. What is the name of the enzyme? Kinase. नाम बोलो। ग्लिसरो फॉस्फोग्लिसरो काइनेज व ग्लिसरो फॉस्फोकाइनेज। फॉस्फो ग्लिसरो काइनेज। क्लियर? Any issues with this? अच्छा 3-phosphoglyceric acid হলো। सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट है अभी? 3-phosphoglyceric acid। কি পেলাম আমরা? 3-phosphoglyceric acid। গ্লিসারিক অ্যাসিড আমি দুটোই বানাচ্ছি বিকজ এখানে অনেক কনফিউশন হয় স্টুডেন্টের। 3-phosphoglyceric acid। How many carbon? 3 carbon. From this 3-phosphoglyceric acid what is being produced? 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric। how many carbon? 3 carbon। এখান থেকে কি তৈরি হলো? 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid। again how many carbon? 3 carbon। এবার বল আয়ুষী বলবে, আয়ুষী 3 কার্বন থেকে 2 কার্বন মানে শুধু পজিশনটা চেঞ্জ করেছে, শুধু পজিশনটা চেঞ্জ করেছে। কি করে মনে রাখবি? মিউটেশন হয়েছে, মিউটেজ, মিউটেজ। সো হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এনজাইম? ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ, phosphoglyceromutase, phosphoglyceromutase। From 2-phosphoglyceric acid now it has made into what? Phosphoenol pyruvic acid, phosphoenol pyruvic acid, phosphoenol pyruvic acid, pyruvic acid। কটা কার্বন? 3টে কার্বন। কি তৈরি হলো? phosphoenol pyruvic acid, phosphoenol pyruvic acid। কটা কার্বন? 3টে কার্বন। What is the name of the enzyme? Enolase, phosphoglyceroenolase, phosphoglycero, enol group being added, enolase। and what is going to form after this? From phosphoenol pyruvic acid what is being produced? Pyruvic acid, the final product, 3 carbon, pyruvic acid being produced, the final product, 3 carbon। and what has happened from here? This phospho goes off, phospho निकल गया,
किसके साथ बाइंड किया एडीपी प्लस आईपी এই ফসফেটটা বেরিয়ে গিয়ে এডিপির সাথে বাইন্ড করলো কি তৈরি করলো এটিপি ডিরেক্টলি again over here tell me ADP binds with this inorganic phosphate which goes off and forms into what ATP directly key level phosphorylation oxidative or substrate level phosphorylation directly ATP তৈরি হলো এবার ভাব what is the enzyme Ankita tell me kinase again क्यों inorganic phosphate add हुआ so what is the name of the enzyme kinase tell me the name full name pyruvate kinase is the name of the enzyme now in total Arnab tell me in total কটা ATP directly তৈরি হলো কটা ATP directly তৈরি হয়েছে জলদি বল directly তৈরি হয়েছে কটা ATP সাবস্ট্রেট লেভেল একটা দুটো তিনটে চারটে টোটাল কটা ATP তৈরি হলো directly 4 ATP being produced what we are going to call it as if the question is in glycolysis how many ATP being produced due to substrate level phosphorylation answer is going to be 4 ATP substrate level phosphorylation directly তৈরি হয়েছে and substrate level phosphorylation okay and তুই বল কটা NADPH2 তৈরি হয়েছে how many NADPH2 being produced how many NADPH2 is produced দুটো NADPH2 এখানে একটা NADPH2 কি রে এখানে একটা NADPH2 এখানে একটা NADPH2 কটা NADPH2 দুটো কি বলি এটাকে আমরা জানো কি বলি NADPH2 কি বলি আমরা what we call NADPH2 as is it ready made cash no it's a check কোথায় ভাঙাতে যেতে হবে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে আমরা কি বলতে পারি what we can call it as পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কি রে ব্যাংকে যাই তো চেকটা ভাঙাতে তো চেকটা ভাঙালে কটা পাবো কটা ATP পাবো we'll be getting 3 ATP by breaking down one NADPH2 which is a check we'll be getting 3 ATP but what is ATP for us it's a cash it's a ready made cash তাহলে চারটে ready made cash পেলাম আর কটা পেলাম NADPH2 come on দুটো NADPH2 2 into 2 NADPH2 will give us how many ATP 6 ATP why Ankita 1 NADPH2 will be giving us 3 তাহলে দুটো কত দেবে 2 into 3 ATP that is 6 ATP so in total কত ATP তৈরি হলো how many ATP being formed in total and this is what is called as oxidative এই 6টা ATP তৈরি হয়েছে কি দিয়ে oxidative phosphorylation কোন অসুবিধা আছে এখানে so if the question is in glycolysis by the process of oxidative phosphorylation how many ATP being formed 6 how many ATP being formed 6 in total what is the ATP formed সোনাশিস বলবে 10টা ATP থেকে কটা ইউটিলাইজ হয়ে গেছে how many of them is already utilized এটা মা মাটন রান্না করেছিল খাওয়ার পর এতগুলো এনার্জি পাবো মাটন রান্না করতে গিয়ে মার এনার্জি লস হয়েছিল না গেইন হয়েছিল কটা লস করেছে কটা ATP লস করেছে এখানে একটা আর আগেরটা কটা ATP লস করেছে ইনভেস্টমেন্ট ফেজে কটা ATP লস হয়েছে 2 ATP কি করবি এটাকে মাইনাস করবি তাহলে 10টা থেকে দুটো মাইনাস করবি সো হোয়াট ইজ দ্য নেট গেইন অফ ATP what is the net gain of ATP in glycolysis net gain of ATP in glycolysis is 10 ATP minus 2 what is that 8 ATP is the net gain in glycolysis step 8টা ATP glycolysis স্টেপে আমরা পেতে পারি কোনো অসুবিধা আছে any issues let us solve some questions জলদি কর দেখে নে দেখাচ্ছি আগের স্লাইডটা হয়েছে ক্লিয়ার অজিত ক্লিয়ার চল ওকে আমরা এখন এটা যাচ্ছি না জলদি করে আমরা একটু তোরা লাইন বাই লাইন দেখবি এটা হ্যাঁ
ক্লিয়ার? সো ইটস এ 10 স্টেপ প্রসেস, 10 স্টেপ প্রসেস। এটাকে ছোট্ট করে দেখাই, তোরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছিস, তোরা শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর স্টেশন তোরা জানিস কটা স্টেশন আছে? 10টা স্টেশন। অ্যান্ড গ্লাইকোলাইসিস ইজ হ্যাভিং হাউ মেনি স্টেপস? 10 স্টেপস। সো লেট আস স্টার্ট ফ্রম ব্যারাকপুর টু শিয়ালদা। ব্যারাকপুর টু শিয়ালদা, লেট আস স্টার্ট আওয়ার জার্নি। ব্যারাকপুর লোকাল ধরে যাচ্ছিস টুয়ার্ড শিয়ালদা। ব্যারাকপুর, দেখি তোদের জিকেটা কত ভালো। টিটাগড়, what is this? খড়দা। চলো নেক্সট, সোদপুর, আগরপাড়া, এটা কি বেলগোরিয়া? এটা কি বেলগোরিয়া? বেলগোরিয়া, বেলগোরিয়া, ওকে বেলগোরিয়া। What is it? Fructose 1,6 দমদম জংশন। কি রে? দমদম জংশন, দমদম জংশন, দমদম জংশন, দমদম জংশন, ওকে। দমদম জংশন থেকে ভেঙে গেল একটা লাইন বনগা, একটা লাইন কৃষ্ণনগর। কি রে? ভেঙে গেল ইন্টু 3 কার্বন 3 কার্বন, ওকে। অ্যান্ড দেন দিস ইজ বিধাননগর। বিধাননগর, বিধাননগর হলো এটা কি রে? সিগন্যাল হল্ট। শিয়ালদা ঢুকতে পারবো না ডাইরেক্টলি, হল্টে দাঁড়াবে, সিগন্যাল হল্ট। অ্যান্ড গ্লুকোজ ইজ শিয়ালদা। কি রে? 10 স্টেপ প্রসেস। ক্লিয়ার? গ্লাইকোলাইসিস স্টেপ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ ক্যান এক্সপেক্ট কোশ্চেন্স ইন নিট। আরেকটা জিনিস তোদের স্কুল লেভেল এক্সামিনেশনের জন্য কনফার্মেশন, রাইট ডাউন এক্সপ্লেইন দ্য স্টেপস অফ গ্লাইকোলাইসিস 5 মার্কস। সো হোয়াট ইউ শুড এক্সপ্লেইন, 10টা স্টেপ লিখবি আর সঙ্গে এনজাইমস অ্যাড করবি উইথ দ্য নেট গেইন অফ এটিপি। ক্লিয়ার? যদিও আজকে টাইম নেই, আমাদের দরকার ছিল কিছু কোশ্চেন্স করার, আমরা নেক্সট দিন করি না? একটা দুটো কোশ্চেন্স করে ছেড়ে দিই, একটা দুটো কোশ্চেন কর। হ্যাঁ তুই বেরিয়ে যা, একটা কোশ্চেন কর। দেখ দেখ দেখ, এটা পুরো এটা এটা খুব ভালো কোশ্চেন। গিভেন বিলো আর 2 স্টেটমেন্টস। হ্যাঁ যা। ওয়ান ইজ লেবেলড অ্যাজ, এটা তুই দেখে নিস পরে। হ্যাঁ, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason. I think you know assertion reason questions. আসলে কি আছে? ATP is used at 2 steps in glycolysis. Reasonটা কি? First ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate and second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 biphosphate. ওরা diphosphate করেছে। In the light of the above statement, choose the correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. C, A is true. কোনটা বলছিস? অ্যান্সার বললি? C, A is true but R is false. A is used at 2 steps in glycolysis. Right or wrong? Right. And it is a assessment, this is a statement. তার রিজনে দিচ্ছে, আসলে রিজন ফার্স্ট এটিপি কোথা তৈরি হচ্ছে? ইন কনভার্টিং গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ, রাইট? অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড fructose 6-phosphate to fructose 1,6-phosphate, right or wrong? Right or wrong? কে বললি? সি, তুই বললি কি? অর্ণ কিছু বল। হ্যাঁ তা টেল মি, ঠিক বলেছিস তুই? কি ডাইফসফেটটা ভুল লিখেছে। ডাইফসফেট অ্যান্ড বাইফসফেট আর অল দ্য সেম। ডাই মানে দুটো, বাই মানে দুটো। ভাগি ভালো, বাইসাইকেলের জায়গায় ডাইসাইকেল বলেনি, কেমন লাগতো শুনতে? ব্যাপারটা তো একই। ডাই মানে তো দুটো, বাইসাইকেলে কটা চাকা? ওটা ডাইসাইকেলও বলা যায়, বাইরে বললে মার খাবি কিন্তু অল দ্য সেম। সো অ্যান্সার ইজ এ, অ্যান্সার ইজ, তুই এইটা দেখে তুই ফলস করে দিলি, ভগবান। আচ্ছা, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid? বল। হ্যাঁ সি না? ওয়াও, ভেরি গুড। রং, wrong. See the catch. See the catch. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? Net gain of ATP. Total কটা ATP তৈরি হয়? 4টে ATP তৈরি হয় by substrate level phosphorylation. কটা ইউটিলাইজ হয়ে যায়? নেট গেইন চেয়েছে। कैसा लगा? कैसा लगा?
I said till the time you are not solving questions, you are not going to achieve it. Solve করে তুই বুঝতে পারবি। এটা যদি সাবজেক্টিভে লিখলে তুই 80 লিখতি। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? Fine. So the answer is 4 minus 2, 2. Chalo back. Conversion of glucose to glucose 6 phosphate. Come on. No Shmita. Conversion of glucose to glucose 6 phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. তাই তো? Hexokinase? Chalo, next question. How many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of আমি পড়ছি না তোরা পড় আমাকে শুধু আনসারটা বল থার্টি কি করে complete oxidation রে ওইরকম ভাবে যাস না কোশ্চেনটা আই এম টেলিং ইউ দ্য ওয়ে ইজ হাউ টু গেট ইনটু দ্য কোশ্চেন কোশ্চেনটা হচ্ছে হাউ মেনি ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose to carbon dioxide and water yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond এই energy phosphate bondটা কোনটা রে অ্যাডনোসিনের সাথে কটা ফসফেট ব্যান্ড করা তিনটে any molecule having phosphate bond is reservoir of energy এনার্জি লুকিয়ে থাকে ফসফেট বন্ডের মধ্যে কার সাথে অ্যাডনোসিনের সাথে ক্লিয়ার সো ATP হচ্ছে ওই হাই এনার্জি বন্ড of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie তাহলে আছে কত বেরিয়েছে কত 686 আর হাই ATP মলিকিউল থেকে কতগুলো বেরোলো কত কিলোক্যালোরি বেরোয় 12 কত 57.1 অ্যান্সার বুঝলাম হাউ মেনি কোশ্চেনটা কি ছিল হাউ মেনি ATP তাহলে যদি 686 কিলোক্যালোরি টোটাল এনার্জি বেরোয় তার থেকে হাই এনার্জি বন্ড যদি 12টা কিলোক্যালোরি দেয় তাহলে টোটাল কতগুলো ATP পাবি দেখ ডিভাইডেড বাই দ্যাট 686 ডিভাইডেড বাই 12 উইল ফেচ ইউ 57 ক্লিয়ার এটা আচ্ছা এটা পাঠিয়ে দেবো দেখে নিস ভালো করে ইন গ্লাইকোলাইসিস ডিউরিং অক্সিডেশন সোনাসি সেলমি in glycolysis during oxidation electrons are removed by it's a very very conceptual question এটা পারলে বুঝবো তোরা বুঝে গেছিস কিছুটা বলেছিলাম ইলেকট্রন ফ্লোয়ের সময় কেউ যেন হেল্প করে ইলেকট্রনটা ক্যারি করে নিয়ে যায় what is that one in glycolysis during oxidation electrons are removed by NAD plus 2 electron plus 2 hydrogen makes NADPH2 what is being removed electron who has removed it NAD plus today I expected this answer from you side ভালো করে দেখিস একটুখানি in glycolysis during oxidation electrons are removed by it is NAD plus which takes off energy NAD plus 2 electron plus 2 hydrogen makes what NADPH2 makes what NADPH2 it makes it what reduced কিন্তু করার জন্য কি করতে হয় রিমুভ করে কাকে ইলেকট্রনটাকে রিমুভ করে কাকে রিমুভ করে ইলেকট্রনকে রিমুভ করে দুর্বা বুঝেছিস না বুঝিসনি শিওর ভেরি গুড চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখি আছে ইয়েস এটা নেক্সট দিন আমরা যাবো এটা তো in animal cells the first stage of glucose breakdown is glycolysis Krebs cycle হয় না first step হয় না fine end product of glycolysis is a pyruvic acid end product of glycolysis is pyruvic acid EMP
इलेक्ट्रॉन, हाँ, EMP हेमडेन मेरा पाथवे कैन प्रोड्यूस a total of 8 ATP কি রে গ্লাইকোলাইসিসে কত ATP তৈরি হয় এটা বল incomplete oxidation of glucose into pathogenic acid with 7 minutes answer is incomplete oxidation glycolysis into pathogenic acid NADP is reduced to NADPS2 in a very important question আর এই কোশ্চেনটা করে আমরা শেষ করব আজকে আর নেক্সট চ্যাপ্টারে নেক্সট দিনের ক্লাসের একটা টার্ম বলে যাব সেটা দিয়ে স্টার্ট করব NADP is reduced to NADPS2 in Kelvin cycle glycolysis EMP দুটোই একই EMP and glycolysis are all the same the answer is HMP hexose monophosphate hexose monophosphate shunt যাকে আরেকটা কথা বলা হয় HMP বা ট্রিপল P pentose phosphate pathway এইটা আমরা পড়বো আনসার ইজ HMP আজকে এটা শুনে রাখ নেক্সট দিন কি করে how NADP is reduced to NADPS2 we are going to talk about that ওটা যদি হয় তোরা রেসপিরেশনের অনেক কনসেপ্ট তোদের ক্লিয়ার হয়ে গেল and the answer is HMP pathway what is HMP hexose monophosphate বা pentose phosphate pathway PPP triple P we will talk about that in the next class আজকের ক্লাসটা ক্লিয়ার আছে তাহলে আজকে কি পড়লাম আমরা গ্লাইকোলাইসিস স্টেপটা পড়লাম একটাই পড়লাম out of 38 ATP how many ATP we have solved 8 only কটা বাকি আছে এখনো 30 ATP বাকি আছে নেক্সট ডে আমরা ওটা করব এইটুকু ভালো করে পড়ে নেব ঠিক আছে চল see you then that's all for today